ఈ సెషన్లో మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫర్ అన్డిస్క్లోజ్డ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆన్ పేజ్ నెంబర్ 1.30. ఛార్జింగ్ సెక్షన్ 4 మనం చదువుకున్నాం. ఛార్జింగ్ సెక్షన్ 4లో ఏమని చెప్పారంటే ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ విల్ బి చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ ఇన్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్ అని చెప్పారు. అది జనరల్ రూల్. బట్ అన్ని సందర్భాల్లో అలా జరగదండి. కొన్ని సందర్భాల్లో మారిపోతుంది. అందులో 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫర్ అన్డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్కమ్స్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ when the income of the previous year will be chargeable to tax in the previous year itself అనేది 2 పార్ట్స్ మనం నేర్చుకుంటాం. మనం ఫస్ట్ పార్ట్లోకి వెళ్దాం. అన్డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్కమ్కి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏమిటి అనేది వెళ్దాం. These provisions are covered in section 68 and 69A to 69D. Previous year for undisclosed income ఎక్కడ కవర్ చేశారు? సెక్షన్ 68, 69, A, B, C, D. 68, 69, 69A, 69B, 69C and 69D లో కవర్ చేశారు. ఈ సెక్షన్లో ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us go to section 68. Unexplained cash credits. Unexplained cash credits అనేది ఫస్ట్ మనం చూద్దాం. Unexplained cash credits ఏం చెప్తుంది? ఒక పని చేద్దామా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ ఫస్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్ రాసేద్దాం. రాసేస్తే మనకి బర్డ్స్ ఐవి వస్తుంది. ఆ తర్వాత వి విల్ ప్రొసీడ్. ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏం చెప్పండి? 68 unexplained cash credits. సెకండ్ సెక్షన్ 69 ఏం చెప్పండి? unexplained investments. Third point, unexplained money. 69B, unexplained or investments and money not fully disclosed or explained. Investments and money not fully disclosed or explained. Disclosed or explained. Next comes 69C, unexplained expenditure. Unexplained expenditure. And finally, money borrowed on hundi. Money borrowed on hundi. ఈ అన్ని ఐటమ్స్ కి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏమిటి అనేది మనం ఈ యొక్క సెషన్ లో చూడబోతున్నాం. లెట్ us come one by one. Unexplained cash credit, where in a previous year there is found to be a money credited in the books of accounts maintained by the SSC. That money found to be credited in the books maintained by the SSC will be treated as the income of that previous year if no explanations are offered
or the explanations offered are not satisfactory. ఇంకోసారి చెప్తాను వినండి విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. Let us say for the previous year 2013-14, for the previous year 2013-14, the SSA maintained the books of accounts. In the month of June 2015, this fellow is subjected to search. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు వీళ్ళ మీదకి సెర్చ్కి వెళ్ళారు. 132 సెర్చ్ చేశారు. చేసినప్పుడు బుక్స్ వెరిఫై చేస్తున్నారు. జనరల్గా 6 years బుక్స్ దే విల్ వెరిఫై. బుక్స్ వెరిఫై చేస్తుంటే ఆ 13-14 బుక్స్లో ఒక అకౌంట్ ఉంది. ఏంటంటే ఆ అకౌంట్ ఎక్స్ అనేటువంటి అకౌంట్ ఉంది. ఈ అకౌంట్లో మనీ ఈజ్ ఫౌండ్ టు బి క్రెడిటెడ్. హౌ మచ్? Let us say rupees 1 lakh. క్రియేట్ చేసి కనబడుతుంది. తర్వాత 13-14లో ఈ ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ తప్పితే వేరే ఏం లేదు. 14-15లో కూడా దానిలో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏం లేవు. 15-16లో వీళ్ళు వెళ్ళే రోజు 11/6/2015 వెళ్ళారు వాడి దగ్గరికి. ఆ రోజు దాకా కూడా ఇంకా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమీ లేవు. ఊరినే బ్యాలెన్స్కి క్యారీకి వారి వాళ్ళు వస్తున్నాయి. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, అయ్యా ఏ గారు, ఎక్స్ ఎవరు, ఈ అమౌంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మీరు ఎక్స్ నుంచి వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. సో యూ ఆఫర్ అస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. ఇది యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ది జెన్యూన్నెస్ ఆఫ్ దిస్ క్రెడిట్. జనరల్గా ఏం చేస్తారో తెలుసా? శుభ్రంగా సేల్ చేస్తాడు. సేల్ చేసి ఏం చేశాడు, నెంబర్ 2లో సేల్ చేస్తాడు. ఏమైంది వాడికి? క్యాష్ వస్తుంది కదా. ఆ క్యాష్ మళ్ళీ బిజినెస్లోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? ఎవడో ఒకటి పేరు పెట్టేసి ఏం చేస్తారు, ఆ పేరు అకౌంట్లో క్రియేట్ చేసేస్తారు. అందరూ చేస్తారని కాదు, కొంతమంది ఆ ప్రాక్టీస్ ఫాలో చేస్తారు. రైట్? సో జనరల్లీ ఆల్ దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా నాన్ జెన్యూన్ ఆర్ అన్జెన్యూన్ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించినటువంటి ప్రొవిజన్స్. వాడు ఏం చెప్పాడంటే, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు అడిగారు ఏని, ఏ గారు మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఈ డబ్బులు, యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సోర్స్ అని చెప్పారు. సోర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంటే ఏం చెప్పండి. సార్, నేను ఎక్స్ అనే వాడి దగ్గర నాకు డబ్బులు అవసరమే, నేను డబ్బులు తీసుకున్నాను. ఎక్స్ ఈజ్ సో అండ్ సో పర్సన్, హిజ్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ దిస్, హిజ్ అడ్రస్ ఈజ్ దిస్, హీ గేవ్ మై చెక్, యూ కెన్ వెరిఫై మై బ్యాంక్ అకౌంట్, హిజ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆల్సో. ఇది జెన్యూన్నెస్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అంటారు. అలా కాకుండా వీళ్ళు అడిగినప్పుడు ఇతను ఏం చెప్పాడంటే, నాకు తెలియదు సార్ అని చెప్పాడు. అంటే హీఈస్ నాట్ ఆఫరింగ్ ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్. లేకపోతే, సార్ ఓ రోజు నేను పొద్దున్నే షాప్ తీశాను సార్, ఒక ఆయన ఎవరో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసేసి ఈ 1,00,000 రూపాయలు నీ దగ్గర ఉంచు అని వెళ్ళిపోతూ ఉంటే, బాబు బాబు నీ పేరు ఏంటని అడిగాను సార్, ఎక్స్ అని చెప్పాడు సార్, అందుకని ఎక్స్ అనే పేరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఆ అకౌంట్లో ఆ అమౌంట్ క్రెడిట్ చేశాను సార్, అంతే, అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా అతను రాలేదు సార్, ఇంతకంటే నేనేమీ చెప్పలేను అని చెప్పాడు. Did the SSC offer the explanation? Yes. Is it satisfactory? నమ్మశక్యంగా ఉందా? అసలు లేదు. సో కాబట్టి ఇందాకటిది ఎగ్జాంపుల్లోనేమో వాడు ఎక్స్ప్లెనేషనే ఆఫర్ చేయలేదు. బట్ ఇందులో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏం చేశాడు? హీ ఆఫర్డ్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్, బట్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ. అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే, దిస్ 1 lakh will be treated as income of A for the previous year in which it is found to be credited in the books of account. ఏ సంవత్సరం వాడి పుస్తకాల్లో క్రెడిట్ చేయబడింది? 13-14. వీడు 2015లో వెళ్ళి సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా రేపొద్దున అసెస్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఏ సంవత్సరం యొక్క ఇన్కమ్ కింద అసెస్ చేయాలి? 13-14 యొక్క ఇన్కమ్ కింద అసెస్ చేయాలి. కానీ వాడు అసెస్మెంట్ 15-16లో చేస్తాడు.
So these are exceptions to the general rule section 4. మామూలుగా అయితే నేను 14-15లో సంపాదించింది 15-16లో చార్జబిలిటీలోకి వెళ్ళాలి అసెస్మెంట్లోకి, కానీ ఇక్కడ అలా చేయరు. ఇవన్నీ పెక్యులర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు పెట్టారంటే మనీ లాండరింగ్ని అరికట్టడం కోసం, బ్లాక్ మనీని రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం కోసం, అన్అకౌంటెడ్ మనీని రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఈ ఇంటెన్షన్తో ఈ ప్రొవిజన్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అఫ్కోర్స్ దీస్ ఆర్ నాట్ న్యూ ప్రొవిజన్స్, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి యాక్ట్లో. కాకపోతే రీసెంట్ అమెండ్మెంట్స్ ఏంటంటే ఒక 4-5 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏం చేశారంటే ఇదివరకు ఇది నార్మల్ ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేసి నార్మల్ ట్యాక్స్ వేసేవాళ్ళు. కానీ తర్వాత కాలంలో 3-4 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క 68, 69, 69A, B, C, D ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ ఎట్ మ్యాక్సిమం మార్జినల్ రేట్. ఏ రేట్తో చార్జ్ చేస్తారు? మ్యాక్సిమం మార్జినల్ రేట్. వాట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం మార్జినల్ రేట్? రేట్ అప్లికబుల్ టు individuals, highest slab. What is it? 30%. They are chargeable to tax at a maximum marginal rate. No deductions will be allowed. Basic exemption limit is not allowed. 6A deduction is not allowed. Set off and carry forward is not allowed. Direct ga motta income meeda they have to pay tax at the rate of 30%. In this section 68, there is a recent amendment. సుమారు 2-3 సంవత్సరాల కింద ఒక అమెండ్మెంట్ వచ్చింది. ఏమంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ. whom do you mean by closely held company? Public or not substantially interested. You know the definition of public or substantially interested. దానికి ఆపోజిటే నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. అదే క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ. క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ కనుక షేర్ అప్లికేషన్ మనీ, షేర్ క్యాపిటల్, షేర్ ప్రీమియం, క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ ఏమేమి అమౌంట్స్ ఆర్ ఫౌండ్ టు బి క్రియేటెడ్ ఇన్ దర్ బుక్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఏ క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ. Certain amounts are found to be credited. What are they? Share application money, share capital money, and share premium money. Now, the department asked them explanation for this. They explained. అరే నీకు ఈ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? సార్ నాకు ఏ అనేవాడు ఇచ్చాడు సార్, వాడి పాన్ కార్డ్ ఇదండి, వాడి ఆధార్ నెంబర్ ఇదండి, వాడు నాకు ఈ యొక్క చెక్ ఇచ్చాడండి అని చెప్పాడు. ఈజ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ గివెన్? ఎస్. ఈజ్ ఇట్ సాటిస్ఫాక్టరీ? ఎస్. వై నాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ? ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫాక్టరీ. ఈజ్ ది ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ది పర్సన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్? ఎస్. ఈజ్ ది జెన్యూన్నెస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్? ఎస్. ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బికాస్ ది అమౌంట్ ఈస్ పేడ్ బై వే ఆఫ్ అకౌంట్ పేయీ చెక్. And the amount is credited in the bank account of this company also. So the genuineness is established. So the company has offered explanations which are satisfactory. However, this provision to section 68 states that this explanation will be satisfactory only when the explanation offered is also satisfactory in the case of the person who contributed the money. ఈ డబ్బులు ఎవరు ఇచ్చారు? ఏ ఇచ్చారు. వీడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు ఏ నుంచి వచ్చినాయని, కానీ ఏ షుడ్ బి ఆల్సో ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సోర్స్ ఫర్ దట్ మనీ. ఏం చేయాలి? డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి నీకు? ఏ షుడ్ ఎస్టాబ్లిష్. సార్ నేను శాలరీ చేస్తున్నానండి, నేను శాలరీడ్ ఎంప్లాయీనండి, మరి నేను ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు ప్రతి సంవత్సరం 50,000 చొప్పున రికరింగ్ డిపాజిట్లు చేస్తున్నాను సార్, 5 years అయిపోయిందండి. అయిపోయిన తర్వాత నాకు పలానా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి డబ్బులు ఎస్బీఐ అకౌంట్లో క్రెడిట్ అయినాయండి, అది నేను వెంటనే ఈ క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీకి
చెక్ ద్వారా నేను షేర్ క్యాపిటల్ సబ్స్క్రైబ్ చేశానండి. ఈజ్ ఇట్ సాటిస్ఫాక్టరీ? ఎస్. కానీ ఏ ఎస్బీ అకౌంట్లో 1,00,000 రూపాయలు క్యాష్ డిపాజిట్ చేస్తుంది. ఇది వెంటనే చెక్ ఎవరికి ఇచ్చేశాడు? కంపెనీకి ఇచ్చేశాడు. ఇప్పుడు ఇన్కమ్, ఇది క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ కాబట్టి వీడు సాటిస్ఫాక్టరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడవుతుంది? వీడు ఒక్కడిస్తే చాలదు. సాటిస్ఫాక్టరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవరు కూడా ఆఫర్ చేయాలి? ఏ కూడా ఆఫర్ చేయాలి. అప్పుడే ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫాక్టరీ ఎక్స్ప్లెయిన్. వీడు ఈ 1,00,000 రూపాయలు క్యాష్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో, ఇఫ్ హీ వాజ్ అనేబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్, what will happen? What will happen is this 1 lakh will be added to the income of the closely held company. If A is unable to establish the source for 1 lakh, that 1 lakh received as a share application money will be chargeable in the hands of the closely held company. Now, what is the intention of this provision? Suppose this company is floated by some P. P దగ్గర బోర్డ్ అంతా అన్అకౌంటెడ్ మనీ ఉంది. P దగ్గర బోర్డ్ అంతా అన్అకౌంటెడ్ మనీ ఉంది. ఆ అన్అకౌంటెడ్ మనీని మెయిన్ స్ట్రీమ్లోకి, కంపెనీలోకి పట్టుకొద్దామని అనుకుంటున్నాడు వాడు. అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు? వాడికి తెలిసిన బంధువులు అందరూ ఉంటారు కదా, ఫ్రెండ్స్, ఒరే యూ షుడ్ బి ఏ షేర్ హోల్డర్ ఇన్ మై కంపెనీ. వీడు ఏం చెప్పాడు? నా దగ్గర డబ్బులు లేవురా బాబు, నా 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 ఖర్చులకి నాకే సరిపోవట్లేదు, జాగ్రత్తగా సరిపోతున్నాయి, నేను ఇంకా ఐ హ్యావ్ నో మనీ టు స్పేర్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ అని చెప్పాడు. వీడు ఏం చెప్పాడు? డోంట్ వరీ, యూ నీడ్ నాట్ ఇన్వెస్ట్. వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, ఐ విల్ గివ్ యూ మనీ. 1,00,000 రూపాయలు ఏం చేశాడు వీడు? వీడికి క్యాష్ ఇచ్చాడు. ఆ క్యాష్ వీడు ఏం చేశాడు? డిపాజిట్ చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు వీడికి ఏం చేస్తున్నాడు? చెక్ ఇస్తున్నాడు. ఎవరిదా డబ్బు అసలు? ఇదే. ఇలా చేస్తారు. సో అందుకని ఈ ప్రొవిజన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు తర్వాత కాలంలో. ఈ బ్లాక్ మనీని మీద బాగా గొడవ అవటం మొదలు పెట్టారు చూసారా 4-5 ఇయర్స్ బ్యాక్. అప్పుడు దీస్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. నాకు గుర్తున్నంత వరకు ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు వచ్చింది అనుకుంటా. మేబీ ఐఎమ్ రాంగ్, నా గుర్తున్నంత వరకు అనుకుంటున్నాను. మేబీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు కానీ చిదంబరం గారు కానీ వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకళ్ళు ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు వాళ్ళు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు. సో దిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ, దట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఫర్ దిస్ ఆల్సో దెర్ ఈజ్ ఎ ఎక్సెప్షన్. ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే, ఈ షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరు అవ్వాలి అంటే రెసిడెంట్ పర్సన్. ఇందులో ఏ అనేవాడు ఎవడై ఉండాలి? రెసిడెంట్ పర్సన్. అంటే ఇందులో ఇన్వెస్టర్స్ ఏ ఇన్వెస్టర్స్ కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది? రెసిడెంట్ పర్సన్స్ అనేటువంటి ఇన్వెస్టర్స్ కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. This is if the investor happens to be venture capital fund or venture capital undertaking, then this provision is not applicable. Venture capital company or venture capital fund, this provision will not be applicable. This is applicable only which one? This second part. దిస్ క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేవాడు ఎవడై ఉండాలి? రెసిడెంట్ పర్సన్ అయి ఉండాలి, అదర్ దెన్ వెంచర్ క్యాపిటల్ కంపెనీ అండ్ వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్ రిజిస్టర్డ్ విత్ సెబీ. వీళ్ళకి ఈ ప్రొవిజన్ అప్లై కాదు. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ పార్ట్. సో 68లో ఏమున్నాయి? 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. టు ఎనీ అసెసీ, if any amount is found to be credited in his books where no explanation is offered or explanation offered is not satisfactory, it will be treated as income of that previous year in which it is found to be credited in his books of account. Second part enti, there is a closely held company, a resident is going to make an investment by way of share application money or share capital or share premium.
not being a venture capital fund or a venture capital undertaking registered with SEBI. This company will be said to be offering explanations which are satisfactory only when the explanations are satisfactorily given by the person who made the investment. If this fellow do not offer, it will be income. If this fellow also could not offer the explanation satisfactorily, then it will be treated as income in the hands of the closely held company to be chargeable at maximum marginal rate without any deductions. This is first part, section 68. Section 68 I have dealt in detail with examples. 69 A, B, C కూడా ఒకలాగానే ఉంటాయి. Let us go to the next one, unexplained investments. ఒక రోజున అంటే ఇవాళే 11/6/2015 ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఎవరి మీదకో రైడ్కి వెళ్ళారు. నిన్న చెట్టినాడు గ్రూప్లో 30 ప్లేసెస్లోకి రైడ్ చేశారని చెప్పి ఇవాళ పేపర్లో న్యూస్ ఐటమ్ వచ్చింది. రైడ్కి వెళ్ళారు. రైడ్కి వెళ్తే వాళ్ళ దగ్గర రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ షేర్స్ ఒక 10,000 దొరికినాయి. 10,000 రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్స్ దొరికినాయి వాళ్ళ దగ్గర. వెంటనే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఏమడుగుతారు, ఏమండి ఏ గారు ఈ 10,000 రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్స్ మీకు ఎక్కడవి అని అడుగుతారు. ఒకవేళ వీడు కనుక బుక్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, దీని ఇన్వెస్ట్మెంట్ తాలూకు సోర్స్ ఆ బుక్స్ లో రికార్డ్ చేసి ఉండాలా ఉండకూడదా? రికార్డ్ చేసి ఉండాలి. ఒకవేళ వీడు బుక్స్ మెయింటైన్ చేయలేదు అనుకోండి, వీడు కనీసం ఏం చెప్పాలి, వాట్ ఈస్ ది సోర్స్ ఫర్ మేకింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ 10,000 షేర్స్, వాడు హ్యాస్ టు ఆఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఒకవేళ if he does not offer any explanation or the explanation offered is not satisfactory, ఎక్కడో నీకంటే ఏం చెప్తున్నాడు, ఏమో సార్ నాకు గుర్తు రావట్లేదండి అని చెప్తున్నాడు. మరి ఏమిట్రా అంటే ఏం చెప్తున్నాడు, సారు ఒకసారి మరి నేను అలా రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే మా ఫ్రెండ్ కనపడ్డాడండి, ఇదిగోరా మరి నీ పేరుతోనే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్స్ కొన్నాను రా, తీసుకోరా మీ ఇంట్లో పెట్టుకో, నా దగ్గర ఎందుకురా అన్నాడు. ఈజ్ ఇట్ సాటిస్ఫాక్టరీ? నమ్మశక్యంగా ఉందా? లేదు. సో ఇఫ్ నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ ఆఫర్డ్ or where explanation offered is not satisfactory, automatically the amount with which these shares are acquired will be treated as the income. ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్ యొక్క ఇన్కమ్ అవుతుంది. ఎప్పటిదవుతుందంటే ఏ సంవత్సరం అయితే వీడు పెట్టుబడి పెట్టాడో ఆ సంవత్సరం అవుతుంది. సపోజ్ వీడు కనుక 2009లో పెట్టుబడి పెట్టాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏ సంవత్సరం అవుతుంది? 2009 యొక్క ఇన్కమ్ అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ అది అయిపోయిన తర్వాత అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ మనీ, సేమ్ సిమిలర్ ప్రొవిజన్. ఒకసారి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు వెళ్ళారు, రైడ్ చేశారు, వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు. ఇంటికి వెళ్ళిపోతే బీరువా ఓపెన్ చేస్తే 10 lakhs of rupees కనబడింది. లేకపోతే బీరువా ఓపెన్ చేస్తే ఒక వడ్డాణం, ఒక నక్లీసు, ఒక కాసుల పేరు, ఇలాంటివన్నీ కనపడ్డాయి. ఎంబడే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు, బాబు ఈ 10 లక్షల రూపాయలు ఎక్కడివి, ఈ వడ్డాణం ఎక్కడిది, ఈ వంకి ఎక్కడిది అని అడిగారు. వాడు ఏం చేశాడు, సార్ నాకు తెలియదు సార్, ఇందులో ఉన్నాయా, మీరు చెప్తుంటేనే నాకు తెలుస్తుందండి, నాకు తెలియదండి అన్నాడు. సో కాబట్టి నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ ఆఫర్. ఇంకో సందర్భంలో ఏం జరిగింది, లేకపోతే సార్ కనపడినయ్యా, అయితే ఒక టైం ఉంటుందండి, నిన్న శుక్రవారం కదా, మరి లేకపోతే నిన్న గురువారం సాయంకాలం కదా, ఇవాళ శుక్రవారం, మరి నిన్న గురువారం సాయంకాలం మా ఆవిడ మరి ఆ లక్ష్మీదేవి గారికి మరి హారతి కర్పూరం అవన్నీ ఇచ్చి నైవేద్యం పెట్టి ప్రార్థన చేసిందండి. పొద్దున్న లేచి చూసేటప్పటికి శుక్రవారం పొద్దున్నే లక్ష్మీ కటాక్షం జరిగిందండి, మరి వచ్చేసింది, మా ఆవిడ నోరు ఫలించిందండి, ప్లీజ్ అండి ఇచ్చేయండి మా ఆవిడకి అని చెప్పాడు. ఈజ్ ఇట్ సాటిస్ఫైడ్? ఏమన్నా నమ్మశక్యంగా ఉందా?
అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తాడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్, ఊరే మా ఆవిడ 10 ఏళ్ళ నుంచి చేస్తుందిరా, మరి ఏ రోజు కూడా మరి నాకు బీరువా తీస్తే ఇలా రాలేదే, మరి నీకే వచ్చినాయి ఏ బలేగా, ఓ పని చేయరా ఎలాగో వచ్చినాయి కదా దానికి ఏం చేస్తా, ట్యాక్స్ కట్టేసి ఒక 30% అని చెప్తాడు ఆయన. అవునా కాదు? సో మనీ, బులియన్, జ్యువెలరీ ఈజ్ ఫౌండ్ టు బి ఆర్ ఫౌండ్ with an SSA for which he has not offered any explanation or explanations offered are not satisfactory. So it will be treated as income. ఇప్పుడు చూడండి, ఏ సంవత్సరానికి ఇన్కమ్, ఇందాక మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారో ఆ రోజు చెప్పారు. డబ్బుల మీద గోసి నవ్వులు నవ్వేటువంటి గాంధీ తాతగారు 500 మీద ఉంటాడు కదా, ఒరే వీడు నన్ను 2005లో పట్టుకొచ్చాడు, వీడు నన్ను 2004లో పట్టుకొచ్చాడు, అలా ఉంటుందా దాని మీద? ఉండదు కదా. నోట్ ఎప్పుడు ప్రింట్ చేశారో ఉంటుంది, కానీ ఏ సంవత్సరంలో వీడి దగ్గరికి ఏ రోజు వచ్చిందో తెలుస్తుందా తెలీదా? తెలియదు. ఇందాక రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్స్ అయితే ఏం జరిగింది, ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారో డేట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ అలా ఉండదు. కాబట్టి ఇది ఎప్పుడైతే వీళ్ళు వెళ్ళి కనుక్కున్నారో వాడి దగ్గర ఆ ఇయర్ అయిపోతుంది. 2015లో వెళ్ళారు అనుకోండి, ఈ రోజున 11/6/2015, or automatically it will be treated as income of the previous year 15-16. Section 69B. Section 69B. Investments not fully disclosed. Investments, money, bullion not fully disclosed. అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇందాక రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్స్ 10,000 దొరికినాయి కదా, పుస్తకాలు మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు, బుక్స్లో రాయలా, లేకపోతే బుక్స్ రాయకపోయినా సరే హీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, అది కూడా చేయలేదు. కాబట్టి ఇట్ వాజ్ యాడెడ్ యాజ్ ఇన్కమ్. ఏ సంవత్సరానికి ఇన్కమ్ కింద తీసుకున్నారంటే, ఏ సంవత్సరంలో అయితే వాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాడో ఆ సంవత్సరానికి తీసుకున్నారు. బాగుంది. మనీ, బులియన్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫర్ చేయలేదు, పుస్తకాల్లో వాటి గురించి లేదు, లేకపోతే ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఆఫర్డ్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ. ఏ సంవత్సరంలో అయితే వాడి దగ్గర దొరికినాయో ఆ సంవత్సరాన్ని ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, మనీ, బులియన్ నాట్ ఫుల్లీ డిస్క్లోజ్డ్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్. వాడి దగ్గర 10 లక్షల రూపాయలు అమౌంట్ దొరికింది. 10 లక్షల రూపాయలు ఎక్కడికి రా అంటే, నాకు పలానా చోటు నుంచి వచ్చినాయని ఈజ్ ఏబుల్ టు ఆఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ 4 lakhs. And this explanations offered for 4 lakhs of rupees is satisfactory. And also 2 lakhs is already cash balance appearing in his books. So కాబట్టి explanation is available for 4 plus 2, 6. So balance 4 lakhs will be treated as income. ఏ సంవత్సరానికి? In the year in which it is found. అదే ఇన్వెస్ట్మెంట్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్స్ 10,000 అని చెప్పాం కదా, he is able to, or he has recorded money for 2,000 shares to acquire Reliance Industries shares. The balance 8,000 shares in money is not recorded in the books, and also he is unable to offer proper explanations. Automatically, for that balance 8,000 shares, it will be treated as income of the previous year, in which the investment is made in the shares. Next comes 69C. 69C వచ్చేటప్పటికి it is money borrowed, it is unexplained expenditure. Where SSE is found to have incurred expenditure in a previous year, he is unable to offer the explanations for the source of the expenditure, or where he is not at all offering any explanation, then the extent to which he is not offering explanation, or the extent to which the explanation is not satisfactory, will be treated as income of that previous year. ఏ సంవత్సరం అయితే ఖర్చు పెట్టాడో ఆ సంవత్సరం యొక్క ఇన్కమ్లోకి అది ఛార్జ్ అయిపోతుంది. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఇలా ఛార్జ్ అయినటువంటి ఇన్కమ్ it won't be allowed as deduction also. What is the implication? I will tell you. During the previous year 14-15, X Limited conducted AGM. X Limited వాళ్ళు ఏం చేశారు? AGM కండక్ట్ చేశారు.
ఏజిఎంకి వీళ్ళు 20 lakhs ఖర్చు పెట్టారు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు వచ్చారు, వాళ్ళంతా గమనించారు, మొత్తం ఎస్టిమేట్ చేశారు, 20 lakhs అయింది. వీడిని అడిగారు, ఒరే నీకు ఎక్కడిది డబ్బు అంటే, ఎక్కడిది ఏంటి సార్, ఐ హావ్ రికార్డెడ్ ఇన్ ది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్, కావాలంటే చూడండి అన్నాడు. 16 lakhs ఉన్నాడు. సో బుక్స్లో ఎంత రికార్డ్ చేశాడు? 16 రికార్డ్ చేశాడు. కానీ ఎస్టిమేషన్ వేస్తే ఎంత అయింది? 20 అయింది. సో కాబట్టి డిఫరెన్స్ 4 lakhsకి ఎక్కడదని అడిగారు. దిస్ ఫెలో ఆఫర్డ్ నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆర్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫర్డ్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ. అప్పుడు 4 lakhs ఏమవుతుంది? ఏ సంవత్సరానికి? ఏ సంవత్సరం అయితే ఖర్చు పెట్టారో ఆ సంవత్సరానికి. ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను ఏజిఎం కండక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, ఫర్దర్ పాయింట్ వీడు ఏజిఎం కండక్ట్ చేస్తున్నాడు, 20 lakhs ఖర్చు పెట్టాడు. 20 lakhs బుక్స్లో రికార్డ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? విల్ ఇట్ బి అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్ ఆర్ నాట్? ఎస్. వీడేం చెప్పాడు? 16 అని రాశాడు. 16 విల్ బి అలౌడ్ యాజ్ డిడక్షన్. కానీ వాళ్ళు ఏమన్నారు? 20. 4 ఏం చేశారు? ఇన్కమ్కి యాడ్ చేశారు. ఇప్పుడు వీడేమంటాడంటే, సరే ఓకే మీరు యాడ్ చేస్తే చేయండి, ఇట్ ఈజ్ ఎ బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్, సో అలౌ ఇట్ యాజ్ డిడక్షన్ అంటాడు. ఆ 4 lakhs విల్ ఇట్ బి అలౌడ్? నో. నెక్స్ట్, money borrowed and repaid on hundi, section 69D. 69D, money borrowed and repaid on hundi. హుండీ అంటే నార్త్ ఇండియా, మా బిల్ అంటాం మనం, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. నార్త్ ఇండియాలో ఏమంటారు? హుండీ అంటారు. ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ఎనీబడి ఈజ్ బారోయింగ్ మనీ ఆన్ హుండీ ఆర్ రీపేయింగ్ ఆన్ హుండీ, it has to be by way of account pay check or draft. Now, what is the, or for which purpose this particular provision is intended? In order to prove the genuineness of the transaction. Genuine transaction అవునా కాదా తేల్చాలంటే అది అకౌంట్ పే చెక్ ఆర్ డ్రాఫ్ట్లో చేస్తే జెన్యూన్నెస్ కెన్ బి ఎస్టాబ్లిష్. ఎందుకంటే అకౌంట్ పే డ్రాఫ్ట్ అయితే ఎంట్రీస్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి? బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి వెళ్తాయి కదా. బ్యాంక్ అకౌంట్లో కనుక ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి అంటే అది జెన్యూన్ ట్రాన్సాక్షనా, అన్జెన్యూన్ ట్రాన్సాక్షనా? జెన్యూన్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ది జెన్యూన్నెస్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్, దిస్ ప్రొవిజన్ ఈస్ intended. Or the intention of this provision is to establish the genuineness of the transaction. A is borrowing money from B on hundi, rupees 1 lakh. ఇప్పుడు ఎలా బారో చేయాలి? అకౌంట్ పే చెక్ ఆర్ డ్రాఫ్ట్. వీడు కనుక క్యాష్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బి ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ. ఏ ఇయర్కి? ఏ ఇయర్లో అయితే తీసుకున్నాడో ఆ ఇయర్. ఇప్పుడు రేపు పొద్దున 1 lakh రీపే చేస్తున్నాడు. రీపే చేసేటప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి? అకౌంట్ పే చెక్కే చేయాలి. ఒకవేళ కనుక అకౌంట్ పే చెక్లో కనుక చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ విచ్ పర్సన్? ఏ ఓన్లీ. ఇప్పుడు బారో చేయటము క్యాష్లో చేశాడు, రీపే చేయటము క్యాష్లో చేశాడు. బారో చేసినప్పుడు క్యాష్లో బారో చేస్తే 1 lakh ఏం చేశారు? ఇన్కమ్ కింద కలిపారు కదా. ఇప్పుడు రీపే చేస్తున్నాడు, క్యాష్లోనే చేశాడు కదా, మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇన్కమ్ కింద కలుపుతారా? కలపరా? కలపదు. సో బారోయింగ్, రీపేయింగ్ రెండు క్యాష్లో ఉన్నాయనుకోండి, ఎన్నిసార్లు కలుపుతారు ఇన్కంలో? ఒకసారి. నా రీపే చేసేప్పుడు ప్లస్ 10,000 ఇంట్రెస్ట్ కట్టాడు. ఇప్పుడు ఈ ఇంట్రెస్ట్ కూడా చెక్లో రీపే చేయాలా అక్కర్లేదా? ఎస్, చెక్లోనే రీపే చేయాలి. బారో చేసేప్పుడు క్యాష్లో బారో చేశాడు, 1 lakh కలిపారు. రీపే చేసేప్పుడు క్యాష్లో చేశారు, 1 lakh కలుపుతారా? కలపరు. 10,000 ఇంట్రెస్ట్ క్యాష్లో రీపే చేస్తున్నాడు, ఇన్కంలో కలుపుతారా? కలపరా? ఎస్, కలుపుతారు. సో ఇవి అన్డిస్క్లోజ్డ్ సోర్సెస్. ఏ సంవత్సరంలో ఛార్జ్ అవుతుంది, ఎవరికి ఛార్జ్ అవుతుంది, ఎందుకు ఛార్జ్ అవుతుంది, ఎట్ వాట్ రేట్ దే ఆర్ చార్జబుల్, maximum marginal rate. Are any deductions allowed? No. Basic exemption limit, is it available? No. Chapter 6A deduction, is it available? No. They will be chargeable at maximum marginal rate. So with this we will conclude this session. We will meet in next session.